സോ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ക്യാപ്റ്റൻ പാനിക് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായി പുതിയൊരു സ്ട്രീമൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 1.5 ആഴ്ചയൊക്കെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. നമ്മളെ സ്ട്രീം വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ, കുറേ ജോലി തിരക്കുകളായിരുന്നു, അങ്ങനെ വരാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം മോഡേൺ വാർഫെയർ ഒക്കെ കളിച്ചായിരുന്നു. മോഡേൺ വാർഫെയർ വണ്ണല്ലല്ലോ, 2 അല്ലേ? 2ഉം 3ഉം ഒക്കെ നമ്മൾ കളിച്ച് തീർത്തായിരുന്നു. പിന്നെ എന്ത് കളിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ആലോചിച്ചു. വർക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ, അപ്പം അന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ കളിക്കണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു. സോ ഞാനൊരു 3 ഗെയിംസ് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീമിലിപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിൽ പ്രൈസിനായി കിടപ്പുണ്ട്, മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് നമുക്ക് ഒരു വ്യൂവറെങ്കിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രീമിൽ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ആ ഗെയിം മേടിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗെയിം ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷേ അതുവരെ നമുക്ക് സില്ലി ഗെയിംസ് കളിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ പേടിക്കണ്ട, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗെയിംസ് തന്നെയായിരിക്കും കളിക്കുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോണത് ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. പുതിയ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റിന്റെ പേര് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം വിത്തൗട്ട് യു. അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അയ്യോ, ഞാൻ ഗെയിം എടുത്ത് വെച്ചല്ല. ഞാൻ സാധാരണ ഗെയിമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ വരാറ്. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യട്ടെ. പരിപാടി തുടങ്ങട്ടെ. പരിപാടി ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഗെയിം പ്ലേയിലേക്ക് കിടക്കാം. ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടോ ഞാൻ ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് നോക്കിയില്ല. സാധാരണ ഞാൻ ഡെയിലി ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യണതാണ്. ഡെയിലി ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പുതിയ ക്യാരക്ടർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സ്കിർക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുള്ളി ചെയ്യണം. പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. സാധാരണ ഈ സ്ട്രീമേഴ്സ് ലക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ മറ്റേ ഗെയിമിലോട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ പോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രീമേഴ്സ് ലക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണും സ്ട്രീമേഴ്സ് ലക്ക്. ഈ സ്ട്രീമേഴ്സ് ലക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സ്ട്രീമേഴ്സിനെ ഈ പറയുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പുള്ള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടാറുണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, അവന്മാര് പുള്ള് ചെയ്യണ സമയത്ത് അവന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇവിടെ ചാറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലടേ, നമുക്ക് ആരെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ടേ? എന്തൊക്കെയാ പെൻഡിങ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഷടന്റെ മോനെ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വന്ന് കിടക്കുവാണല്ലോടാ. എല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്തേക്കാം. ഇപ്പൊ കറന്റ് എത്ര ജെംസാ നമുക്കുള്ളത്? നമുക്ക് 43,000 ജെംസ് ഉണ്ട്. സ്കിർക്കിനെ വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്തായാലും കിട്ടിയ ജെംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർക്കാം. മോനെ അടിച്ച് 300 ജെമ്മൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടി കേട്ടാ. 300 ജെം. എനിക്കൊന്നും മറ്റേ പുതിയ വെർഷൻ അപ്ഡേറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ജെംസാ അത്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര ജെംസായി? 44,000. സ്മൂത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ സ്കിർക്ക് പുള്ള് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നോക്കാം. സ്കിർക്ക് പുൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഒരുത്തനെങ്കിലും ഏവനെങ്കിലും ഒന്ന് ചാറ്റിൽ വന്നിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യാൻ പറ. ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇരിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുള്ളി ചെയ്യും, ചിലപ്പോ കിട്ടത്തില്ല. നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ പെൻഡിങ്? മോനെ, ക്വസ്റ്റ് ഒരുപാട് മിച്ചം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. സ്കിർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. സ്കിർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ് നമ്മളിന്ന് കളിക്കത്തില്ല. നമ്മളിന്ന് കളിക്കാൻ പോണത് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. സ്കിർക്കിന് വേണ്ടി ഒരു പുള്ള് നടത്തിയാലോ? സ്കിർക്കിന്റെ പുള്ള് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ മലമുകളിലോട്ട് പോകാം. മലമുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് റിച്വൽ ആയിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മൗലിക കുട്ടീനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കിർക്കിന് മൗലികയെ വേണ്ട. കാരണം ക്രയോ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ എടുക്കാൻ പോണത്. ഒരു ക്രയോ ക്യാരക്ടറിനെ തന്നെ നമുക്ക് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ
അയ്യാക്ക കുട്ടീനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം. സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് നോക്കാം. Here goes nothing. ഓക്കെ, സ്കിർക്കിന് പുൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് പുൾ. സാധാ നക്ഷത്രം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, ആൾട്ട് F9 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. റെക്കോർഡിംഗ് കൂടെ ഓണാക്കി വെക്കാം, പിന്നീട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ സാധനങ്ങൾ. ഓ, ഹിയർ ഗോസ് സെക്കൻഡ് പുൾ. Bad boy. Guys, 4 star guys. ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലീസ്. ഗൈസ്, സ്കിർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ നമ്മളിതേ സ്കിർക്കിന്റെ വെപ്പണും പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ സ്കിർക്ക്. ലടേ അഞ്ച് പുള്ളുണ്ടായിരുന്നു, 5 വിഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 വിഷ വെച്ചിട്ട് 5 എണ്ണം പുള്ള് ചെയ്തില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു 10 അടിക്കാം. അയ്യോ, അല്ലല്ലോ, 1600. ഗോൾഡ്. Skirk, Skirk, disciple of Sirtologi, the Foul. You've proven your strength to me along your journey, and earned the right to speak to me as an equal. Now, let me witness how your fate unfolds. മോനെ, എന്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല കേട്ടാ. സ്കിർക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ കൊറേ ആർട്ടിഫാക്ട് ഫാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ, എന്ത് ലുക്കാടാ. ഓക്കെ, വേറെ ഇനി എന്ത് കിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. Greetings. I'm Dahlia. ഡാലിയനെ കിട്ടി. Of Favonius and Herald of Barbados. എടാ, സ്ട്രീമേഴ്സ് ലക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മോനെ, വെപ്പണും കൂടെ കിട്ടിയ സ്ട്രീമേഴ്സ് ലക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ എങ്ങനെയാടാ വെപ്പണിന് വേണ്ടി പുള്ളി ചെയ്യും? എടാ, വെറുതെ കളയണോ ജംസ്? പക്ഷെ സ്കിർക്കിന് നല്ല F2P വെപ്പൺസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അഷർലൈറ്റ് കലാമിറ്റി കില്ലർ തന്നെയാണ് നല്ലത്. നമുക്കൊന്ന് സ്കിർക്കിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ നോക്കാം കേട്ടോ. എന്റെ മോനെ, സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതില് കിട്ടി. നമ്മുടെ അയാക്ക കുട്ടീനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് സ്കിർക്കിനെ കിട്ടി. എന്താ അല്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈസ്. ഹാപ്പി അല്ലേ? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒന്ന് കളിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ടെസ്റ്റ് റണ്ണിൽ കാണുമല്ലോ. Skirk is a cryo damage dealer who serpents. Okay, continuous damage. ശരി, സ്കിർക്കിന്റെ ആ വെപ്പൺ വേണം കേട്ടാ ഗൈസ്. അതുണ്ടെങ്കില് പവറേഷ് ഉള്ളൂ. A little amends, no, my sword.
ആ ഡാമേജ് നോക്ക്. Mine to wield. Witness the power of Fuwa. Up to the breather. The pinnacle of excellence. Paradox. ഓ അടിച്ച് റൊട്ടിയാക്കി. മോനെ ജാതി ഡാമേജ്. A burst of flavor. പക്ഷെ എസ്കോഫിയർ വേണം കേട്ടോ. എസ്കോഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ Rain cut. Annihilate. Mine to wield. എസ്കോഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡാമേജ് തരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ സ്കിർക്ക്. ശടാ കൊള്ളാട്ടാ. പക്ഷെ സ്കിർക്കിന്റെ വെപ്പൺ ഞാൻ എവിടെ പോയി ഒപ്പിക്കുമെന്നാ ആലോചിക്കണേ. സെൻഹി എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. Whirling step. Manifest. ഒരു By സപ്പോർട്ട് ordinance divine. Embrace the ice. ഡാമേജ് ട്രയോ ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്തോണ്ട് പുള്ളിക്കാരിയെ. Allow me. Enhanced animal module 70. Do your master's bidding. Take flight. Sakura swirl. Yeah. Yeah. Taurus, bring refuge. Obey. Absorption test. Swirl. Mark 2. Cryo incarnate. സെൻഹെ പോരടാ. എടാ വെപ്പണിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോടോ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വെപ്പൺ കിട്ടാൻ? May the Archon protect you. Submit for judgment. Animal test 6308. Frost is coming. Pair. ഡാലിയെ പോരാട്ടാ. നമുക്ക് ഡാലിയെ പറ്റില്ല. Let's stir things up. West wind, carry me. Commencing cleanup. From whence you came, forth my blade. Yeah! Say it, the animal arc. Getting gear. Spirit blade. Attack. A touch of frost. Going under. Pair. Frost is coming. Pair. Getting gear. Frost is coming. Submit for judgment. Absorption test. Enhanced animal module 7. West wind, carry me. ക്യാരക്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞിടാത്തോണ്ടാണോ കേട്ടോ. Getting gear. സ്കിർക്ക് അൾട്ട് അടിച്ചപ്പോ കാണണമായിരുന്നു കേട്ടോ. ചുമ്മാ കളിച്ചു വിടാൻ ട്രയൽസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗൈസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ട്രയൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വെപ്പം പുള്ളി ചെയ്താലോ? എന്ത് പറയണ? വെപ്പം പുള്ളി ചെയ്താലാ? വെപ്പം പുള്ളിയെ നിക്കണോ? പ്രാവശ്യം ആരെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം? എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൗവികനെ നമ്മള് അബിസി കൊണ്ടുപോയി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയല്ലേ ചടങ്ങ്. അബിസില് കൊണ്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ കിട്ടിയാലോ? ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഫോണ്ടയില്ലേ നമ്മുടെ കപ്പിത്താൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം. അതെവിടെയാടാ? ഇവിടെ ആയിരുന്നു കേട്ടാ. ഇവിടെ കപ്പിത്താൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. മൗവികന്റെ വെപ്പൺ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് പിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, മൗവിക വേണ്ട. സ്കിർക്കിന് പറ്റിയ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
അർലക്കിന് തന്നെയാണ്. വെപ്പണിന് വേണ്ടി വെപ്പൺ സാക്രിഫൈസ്. ഡൈ. ഓക്കെ ഗൈസ്, പുള്ളിയാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് 10 പുൾസ്. ഓ 1600 ജെമ്മ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. തൊലിഞ്ഞ സാധനം വേണ്ട, ആയിക്കോട്ടെ. ഇരുപതാത്ത വിഷയം. വീണ്ടും ഈ തൊലിഞ്ഞ സാധനോ? എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അഷുർലൈറ്റ് കിട്ടണേ. ഇല്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി പിടിക്കാം. സാക്രിഫൈസ് ആയിട്ടില്ല. ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി പിടിക്കണം. എല്ലാരും പറയണ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടാ. എന്തെങ്കിലും വേണോന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റാറ്റില്ലേ, മോൺസ്റ്റാറ്റില് നമ്മുടെ വിൻറൈസിന്റെ അവിടെ ഒരു മരമുണ്ട്. ആ മരത്തിന്റെ അവിടെ മറ്റേ ഒരു നമ്മുടെ സാധനം ഷേപ്പ്ഡ് ഒരു കല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. ആ കല്ലില് പോയി നിന്ന് ചെയ്താൽ കാര്യം നടക്കും എന്നാണ് നാട്ടു നടപ്പ്. ഇത് കേട്ടോ, ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടാ ഗൈസ്? ഈ കല്ലിന്റെ ഈ കല്ലിപ്പ് നിന്ന് നടന്നാൽ കാര്യം നടക്കുന്ന. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു ഫോർച്യൂൺ സ്ലിപ്പും കൂടെ എടുക്കാം. ഇനസൂമയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫോർച്യൂൺ സ്ലിപ്പും കൂടെ എടുത്ത് കിട്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ തീരുമാനമൊക്കെ കണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വെപ്പണിന് വേണ്ടി കേട്ടോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാട്ടോ അതിന്റെ ടെൻഷൻ. മണി ഒരുപാട് പോകുന്നല്ലേടാ, സമയം ഒരുപാട് പോകുന്നല്ലോ. ഫോർച്യൂൺ സ്ലിപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാം. ട്രൈ മൈ ലക്ക്. എന്താ പറയുന്നേ നമ്മുടെ ലക്ക്? അതെവിടെയാടാ? ഇതിലാണോ? ഇതിലല്ലോ, ഇവിടെയാണോ? ഇതായിരിക്കുന്നു. എന്ത് തേങ്ങയുടെ പറയുന്നേ? എവിടെയാടാ? എടാ ഇതിലാടാ വരുന്ന ഫോർച്യൂൺ സ്ലിപ്പ്. തൊലി ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സാധനം? പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുത്ത് ഇനി കൊണ്ട് കാണിക്കണം. സോറി സ്ലിപ്പ് കൊണ്ടോ പറഞ്ഞേ. ഭാഗ്യമുണ്ടോ ഇന്ന് എനിക്ക്? സാധനം തന്നേട്ടോ, ഭാഗ്യമുണ്ടോ? Modest fortune. The air pressure is little low, which makes you think back far in your memories. Your lucky object of the day, fresh mint. Wherever there is vegetation, there is mint. In this sense, the wind is most resilient life form in the world. Okay, നമ്മളപ്പോ പോവേണ്ട സ്ഥലം in the snow of Mondstadt's highest mountain. നമ്മൾ എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയാമോ ഗൈസ്? നമ്മൾ ഇന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിലൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ, തേങ്ങയുണ്ടോ ഇല്ലേന്നേ നമുക്കിന്നറിയാം. ഞാൻ ഓരോ പ്രാന്തുകൾ കാണിച്ചു വിട്ടേട്ടാ. നമ്മളിതൊന്നും ശ്രമിക്കണമെന്നുമില്ല ഫിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് കളയാൻ വയ്യടേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ മിന്റ് കിട്ടും. എടുക്കാം. മിന്റ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. മിന്റ് എവിടെ ഉണ്ട്? ഗൈസ് നമുക്ക് ജെൻഷിന്റെ മാപ്പ് എടുത്തിട്ടേ
മിന്റ് മാനുവലി തപ്പ. മിന്റ് 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 ഇതിലേതാടാ മിന്റ്? ലില്ലി, കിങ്സിൻ, കുഷ്കിൻ, കുഷ്കിൻ. എടാ മിന്റ് ഇല്ലേ? ഇവിടെ ഇവിടെ എവിടെയാണ് കാണും കേട്ടാ. മിന്റ് 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 എവിടെയുണ്ട് മിന്റ്? ഇവിടെ ഉണ്ടോ മിന്റ്? നമ്മുടെ മലയുടെ ആ ഭാഗത്ത്. What could the children be up to? Never mind. Let them do as they please. ആ മിന്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ. എവിടെയാണ് ഗൈസ് ആ മിന്റ്? മിന്റ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. മിന്റ് 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 ശത്രു ഉദാഹരണം ചെയ്തേക്കാം. സ്ലൈം കഴിക്കരുതേ, ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. ഗൈസ് ഈ മിന്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത ഉടൻ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് കിട്ടണേ. അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് അഹങ്കാരമാണ്. 30 വിഷ് കൊന്നു. എന്താടാ ഇത് തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ നമുക്ക്? ഭാഗ്യം. അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് പ്ലീസ്, അഷ്യൂർ ലൈറ്റ്. ഗോൾഡ് വാടാ, 40 വിഷടാ. ആൾമോസ്റ്റ് എന്റെ പിറ്റി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ആൾമോസ്റ്റ് പിറ്റി കഴിഞ്ഞു. എടാ 50 എടാ 60 70. ഇനി 20 വിഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോർമലി കിട്ടുന്ന പോലെ. ഇതേതാണ്? ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ. ഒരു പേരും ഇല്ല. ഏതൊക്കെ സാധനം. അഷ്യൂർ ലൈറ്റ്, അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് പ്ലീസ്, അഷ്യൂർ ലൈറ്റ്, അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് പ്ലീസ്. ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ്. അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് ഗൈസ്, അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണേ പ്ലീസ്. അഷ്യൂർ ലൈറ്റ്. ഊമ്പി ഗൈസ്. ഒരു സ്കൈവാർഡ് മൂഞ്ചി കിട്ടി. സ്കൈവാർ. അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് ഇല്ല ഗൈസ്, അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് ഇല്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, വിഷ് ചെയ്യാം. അടിച്ച് തീർക്കാൻ നോക്ക് പ്രാന്തൻ. 50. Please. No. 60 കിട്ടണം എനിക്ക്. അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് പ്ലീസ്. യെസ്. 60 വിഷ് കളയേണ്ടി വന്നു. 60 അല്ല, നമ്മൾ എത്ര കളഞ്ഞു ഗൈസ്? 160. 140 വിഷോളം കളഞ്ഞടാ നമ്മള്. ഈ ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി എത്ര വിഷാടാ നമ്മള് കളഞ്ഞത്? ഗൈസ് 20,000 ജെംസ്, 20,000 പ്രൈമോ ജെംസ്. നമ്മള് 20,000 പ്രൈമോ ജെംസ് തൊലിച്ചുകൊണ്ട് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അഷ്യൂർ ലൈറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്.
കലാമിറ്റി കൊല്ലറെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നേനെ കേട്ടാ. ഇതൊരുമാതിരി മറ്റേടത്തെ പരിപാടി ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. 21,700 ജെമ്മ് മിച്ചം കിടക്കണം. നമുക്കിനി മൗവികയുടെ വെപ്പൺ വലിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, എന്ത് തേങ്ങയോ ആകട്ടെ, ലെറ്റ്സ് സീ അവർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. നമുക്കാദ്യം ഇവരുടെയൊക്കെ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം. പുള്ളിക്കാരി ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ, അതേപോലെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബെന്നറ്റിന്റെ കോൺസ്റ്റലേഷൻ കേട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരിക്കുമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ. സ്കിർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കണ്ട, വിഷമിച്ചാ മതി. അവൻ എന്ത് തൊലിഞ്ഞ വെപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു. നിനക്കൊന്നും ഇല്ല, നീ വേണേ തൽക്കാലം ഇത് വെച്ചോ. ഓനേ വെപ്പൺസ് മറ്റ് ഏത് ലൈറ്റ്. ഓ എന്താ അല്ലേ, എന്താ കിടച്ചിട്ടാണ്ട. നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ സ്കിർക്കിനെ ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. ഈ ടീം മാറ്റാട്ടാ. ഈ ടീം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതില് സ്കിർക്കിനെ കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഗൈസ്. സ്കിർക്കിന് ആക്ച്വലി ഈ ടീമാണ് ആവശ്യം. പുള്ളിക്കാരന് പകരം നമുക്ക് സ്കിർക്ക് ഒരു വാട്ടർ ടീം ഉണ്ടാക്കിയാല. വാട്ടർ ടീം ഉണ്ടാക്കാം. സ്കിർക്സ് എന്തിടാം, ന്യൂക്ക് നിടാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ സ്കിർക്കിനെ കയറ്റാം. മോളെ കേറുമ്പോ I'll only demonstrate this once. ഒരു വരക്കം ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ Time to begin work? I knew you'd miss me. പിന്നെ ആരെ കയറ്റാം? നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹീറോസ് എല്ലാവരെ കയറ്റാം. Let's go get ourselves some answers. ഓക്കെ, പാക്കലാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. Fearless. പോകുന്ന പോക്കുണ്ടോ? പക്ഷെ ഭാഗ്യം രക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടാ ഗൈസ്. ഭാഗ്യം നമ്മളെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു, ചതിച്ചു ഊക്കിക്കളഞ്ഞു. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, സ്കിർക്കായിട്ട് നേരെ മിഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിഷൻ പോകാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അതിന് മുന്നേ സ്കിർക്കിനൊന്ന് ലെവലപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ? സ്കിർക്കിനെ ലെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ എന്ത് കളി? ലെവലപ്പ് ലെവലപ്പ് ലെവലപ്പ്. എടാ ഞാനൊന്ന് ലെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ഷോ ആടാ മോനെ. ദ റീസൺസ് ബിയോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാലന്റോ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. Is that it? അടിച്ച് കേറി ബാ. ലെവൽ 40 വീണ്ടും അറ്റാഡ് ലെവൽ 50 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനിമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. ഞാൻ കുറെ ഫാം ചെയ്ത് വെച്ചേട്ടാ സ്കിർക്കിന് ഒരു ലെവൽ വരെയൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലെവൽ 60 ആക്കാനുള്ളതുണ്ടല്ലോ. അയ്യോടാ പൂവില്ലടാ.
കുറച്ച് പൂ എടുത്താലോ? കുറച്ച് പൂ എടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് പൂ എടുത്താൽ 70 വരെ ഒന്നാക്കിയിട്ട് പോവാം. അത്ര അസെൻഡ് ചെയ്യും. അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് അസെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പയ്യെ സ്കിർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. അയ്യോ ഇവിടെ പൂവല്ലായിരുന്നടാ. അയ്യാ അയ്യാ അതേടാ സ്കിർക്കിന്റെ പൂ എവിടെ? പൂവില്ല. ചേറയോ? 5 പൂവും കൂടെ വേണോടാ. 5 പൂ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. 1 2 ബാക്കിയൊക്കെ എവിടെ പോവും? ഇവിടെ എന്തായാലും 3 പൂ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ കൂടെ നമ്മൾ നിർത്തിയേട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ മെയിൻ സ്റ്റോറിയിലിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ കാണാൻ. കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇടയിൽ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. അവസാനത്തെ ഒരു പൂവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇനി നാട് നീറെ തെണ്ടേണ്ടി വരും. ആ പൂവായിരുന്നു ഈ പൂ. അടിച്ചു നോക്കിയല്ലോ. അസെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ 80 വരെ അസെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓരോന്നിലും റിവാർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എടാ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്രയും റിവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന. വരക്ക നോക്ക് നിങ്ങള്. 6. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഒരു സെറ്റും കൂടെ സ്കിർക്കിനെ കയറ്റാനുള്ളൂ. നമ്മള് സമാധാനമായിട്ടേ കയറ്റി കേട്ടോ. വെപ്രാളപ്പെടുത്തണ്ട. നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാലേ. Let's hope we pull up a good fight. Annihilate. Pull up a good fight. Stick around. Forget it. കുഴപ്പമില്ലാതെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അടിക്കണതെല്ലാം നമ്മളല്ലെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ. നോക്കടാ, എന്താ ക്രിസ്റ്റൽ മെയ്ഡാണോ? ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് മിഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്തായാലും ഇത്രയും പുള്ളി ചെയ്ത്. ഇനി വെപ്പൺ മാത്രം ഒരു കുറവ്. എന്തിന് വെപ്പണും കൂടെ കയ്യിൽ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാം. എവിടെ ഈ തൊലിഞ്ഞ സാധനം? എന്തിനാണോ സ്കൈ വാർഡ് പ്രൈഡ്? ഒരാവശ്യമില്ല. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗം വരുമായിരിക്കും ഇവിടെ. നമുക്കപ്പം ഉപയോഗിക്കാം. മിഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. Oh, Tulani and Paimon. Fancy that. I didn't expect to run into you two here. Oh, hey, Kochi-san. What are you doing here all by yourself? Just so you know,
Paimon didn't come here to train. സൗണ്ട് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് Paimon's not looking to sign up for any diet plan or bodybuilding class right now. Alright, got it. But seriously, what do you take me for? Some coach from hell? I'd never force a student into something they didn't want to do. That being said, a little aerobic exercise would probably do you some good. You could take over my patrol for a while. That would count. Yeah, all jokes aside, you're right. I'm looking for some help. The Collective of Plenty is holding a bodybuilding competition soon, and so many people have been busy squeezing in their last-minute workouts that we've run out of staff for patrols. Oh, so you've stepped in to cover their work. But don't you have a last-minute workout to do too? I'm good. For one thing, I believe peak conditioning can only be achieved through consistent training over a long time span. Cramming in a workout at the last minute does next to nothing for you. But more pertinently, well, as you can probably imagine, I'm not able to compete in any of the most popular weight classes, and there's no real competition in my own weight class. Yeah, that makes sense. എന്താണ് വല്ലാത്ത നോട്ടം Oh no! Don't look at Paimon like that. We are not the same weight class, and no way is Paimon competing against you. പൈമോണിനെ കമ്പീറ്റ് let's ചെയ്യാൻ just help with the പോയതല്ലേ patrol, all right? വീട്ടിലെടുത്തോലെ വിളയിൽ എറിയാൻ Otherwise, Yan-san's gonna make Paimon enter a bodybuilding competition. Perfect. I managed to get you on board with just one look. Thank you both. It should be pretty routine. Just keep your eyes peeled and make sure nothing strange is going on in the area. That'll free me up to check the other section. Let's meet back at the settlement when we're both done. Sure thing. Just leave it to us. We're experts at strolling and patrolling. Don't you worry. ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങോട്ട് പോണം തൊട്ടടുത്തായിട്ടാ Fearless. കുറച്ച് ദൂരെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ Fearless. ഇവിടെ അല്ലേടാ മണ്ണൊക്കെയാണോ മല കയറി അടുത്തോടി What's this? Was there always a cave here? We should go take a look, right? Seems like a thing to do on a patrol. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കുഴിയാണ് കേട്ടോ Hey, there's a hilichurl here. Is it sleeping? Doesn't look very hostile. Why is it hiding away here? Ah! You woke it up! Huh? It ran away! കണ്ട വഴി ഓടിയാടി Oh, guess our reputation in Natland is more fearsome than we thought. Even... You mean that shiny thing? Huh. Must have dropped it as it ran off. Huh. Paimon bets that hilichurl thought it was a priceless treasure. It was probably planning to hide it here for safekeeping. Until we showed up. Let Paimon take a look. Hilichurls aren't the brightest, so it might not be worth much, but still. What is it? എന്താണ് You look so serious all of a sudden. Isn't this just a regular old key? The style is unusual, though. Doesn't look Natlanese. Where do you think it's from? അതങ്ങനെ What do you നമുക്കറിയാം. mean? What hibernation chamber? What spaceship? Wait. You mean the spaceship? The one that brought you to Tibet? ഏയ് നമ്മളെ ഗെയിം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പുള്ളി ഇവിടെ So, എത്തുന്ന how did സ്പേസ്ഷിപ്പ് that ആയിട്ട് key show up here? Are you sure you didn't just drop it?
Whoa! Yeah! These look identical! So, if one of them's yours, does that mean the other one is... Sister. Knew it! Huh! The keys to a spaceship! Huh! Somehow that really rams home the fact that you really are an actual alien! Oh, wait, no. Descender. But anyway, now we know where it came from. The question is, how did it get here? The simplest explanation is that your sister lost her key somewhere not far from here. Then that hilichurl found it and ducked into the nearest cave to hide it. If that's true, it means your sister was here recently. Yeah. Man, this is so crazy. We only agreed to help with the Ansan's patrol on a whim. And now we've made this bombshell discovery and found a huge lead on your sister. Should we keep following this trail while it's hot? Or do you think we should check back in with the Ansan? Ah, there you are. Looks like you went the extra mile today. Thanks for being so diligent. Oh, hey, Ansan. What's up? Didn't think we'd see you again till we headed back to the settlement. We were actually just about to go meet up with you. We've made a huge discovery today. I came here to let you know that you don't need to keep patrolling anymore. The bodybuilding competition has just been cancelled, so the usual squad will be resuming their normal duties. They'll be here to take over shortly. Wait, cancelled? Why? What happened? The Abyss Order attacked. Huh? നമ്മളിതിവിടെ നല്ല തൂത്ത് തുടച്ചു വിട്ടതില്ലേ? എന്റെ പെങ്ങളാട്ടാ വില്ലത്തി. I've heard of the Abyss Order, but this is the first time I've known them to take organized action on such a large scale. It's like they're preparing to go to war against our entire nation. One little sect versus the entire nation of war? How are they expecting to pull that off? Based on everything we've seen from them so far, they usually prefer to act in the shadows. So, what's different about it this time? What could they be after? No clue. All we know is that they've attacked our tribe, but that doesn't tell us much. Our defenses are holding strong so far, so I'm gonna head to the Stadium of the Sacred Flame and see what Mawika knows. If there's any information out there, she's the one people report to. Oh, want to come with me? I'm sure everyone will feel better knowing that the hero of Natlan is on the Great! Then let's head over together. പോവാന്നുള്ളതാണല്ലോ എന്റെ പണി. വരാം. ഈ ക്യാരക്ടർ ഒരു വൈബ് തന്നെ കേട്ടോ. ശരി, കണ്ണുകൾ വേറെ എവിടെയും കൊണ്ട നമുക്ക് ബാക്കി മിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എസ്കോഫിയർ ഞാൻ പുള്ള് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്ന് വെറുതെ മടിച്ച്. Mawika! Oh? Ah, great timing, Ian-san. I was just about to send someone for you. And it's good to see the travelers with you. How are things looking? What's the latest word from the messengers? The Abyss Order has been spotted near several tribes at the same time. Clearly, this is a coordinated strike. Also, their numbers are much higher than expected. Their organization appears to have grown considerably, but because they're usually so secretive, this is the first we're learning of it. It sounds like they're throwing everything they have at us. What are they trying to achieve? That's what I'd like to know as well. Historically, Natlan has not been a hotbed of Abyss Order activity, and we have no particular quarrel with them. Could it be revenge, perhaps? Would they want to get back at us for a recent victory over the Abyss? Seems unlikely. But then again, Paimon wouldn't put anything past the Abyss Order. It's too early to say anything definite. For the time being, we should continue monitoring the situation. How are the battles going? Not too many casualties, hopefully? Well, even if they're committing all their forces to the fight, they're in for a tough time. Our brave warriors have just emerged victorious from an all-out fight against the Abyss itself.
Yep. We have a whole nation's worth of seasoned veterans fighting for us. Compared to the true Abyss, the Abyss Order poses a far smaller threat. They cannot endlessly replenish their forces for starters. However, this is still a war, so we must give it our all and do our utmost to minimize casualties. The tribes are organizing their defenses as we speak. Traveler, this is one war that Natlan can handle on its own. If you wish to stay out of it, you'll be safe here at the stadium with me. Oh? In what way? നമ്മള് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോകട്ടാ. Yep, that's how it is. I see. My goodness, that is very personal indeed. If you don't mind me asking, do you have any idea what her goal could be? Safe to say, they're not exactly on the best terms at the moment. Ever since Paimon met the Traveler, he's been trying to track his sister down and get some answers. But she's been avoiding him. I see. So you two have fallen out. Huh. A pretty common occurrence between siblings. Well, yeah, that may be. But the stakes are a little higher where these two are involved. They certainly are. Although somehow it doesn't surprise me that a spat between the Traveler and Twin could affect the fate of the entire world. Just so I'm clear, you're still on Natlan's side, and you have no idea what your sibling is after. Is that right? Well, that's a relief. When you first mentioned your sibling, I was worried we were about to be thrust into an impossible position. Our reports say that the Abyss Order has focused most of their efforts against the Masters of the Nightwind. If you don't plan on staying here with me, I'd recommend going there to lend them a hand. I'll join you. Right now, the Collective of Plenty isn't facing a serious threat, so we should support the other tribes. Many thanks, you two. Anything you need, send word to me right away. അവരെ പോയി ഹെൽപ്പ്. അതെ, ഞാനിപ്പോ വലിയ പുള്ളയാണ് കേട്ടോ. എന്താ സംഭവിച്ചത് ഗൈസ്? Look, it's Eulalie. Huh. I wasn't expecting to see you here. Are you here to reinforce us? How are things looking? Mawika told us to come here. Oh, the situation must be pretty dire if it's managed to get Eulalie out of the house. Dire? No, I wouldn't go that far. It's mostly just irritating. I heard we're being hit the hardest out of all the tribes. What are they trying to imply? They just think we're pushovers or something? The more I thought about it, the angrier I got. I couldn't exactly concentrate on my novel after that, so... well, here I am. So, that's how they earned the ire of Granny Eatsley, huh? They call themselves the Abyss Order, yes? Ugh, so tasteless. It's exactly the kind of two-dimensional name a clueless writer picks because they don't trust the rest of their writing to persuade the reader of who the real villains are. Hey! She's saying your sister has poor taste. Wait, what? Are you saying his sister is a member of the Abyss Order? I only said that because I was mad. But maybe I went too far. Hey, let's save the chat for later. We've got some enemies incoming. Good. A much-needed chance to vent my frustration. And not a moment too soon. Things were getting awkward there. Luckily, I'll never have to find out just how badly the rest of that conversation was gonna go. You didn't have to say that last part out loud, Eulalie. Anyway, let's get him! Guys,
കണ്ടറിയാം. കഴിവുണ്ടോന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടറിയാം കേട്ടോ. Shower me with praise! Things are about to get dicey. Extinguished! സ്കിർക്ക് ചത്ത. സ്കിർക്ക് ചത്താടേ. അയ്യോ സ്കിർക്ക് പാടുപെടുന്നടാ. പാവോടാ നമ്മുടെ സ്കിർക്ക്. Mine to wield. അടിക്കുന്ന അടിയൊന്നും ഒന്നും ആവുന്നില്ല guys. Born of ice and fire! ആറാമല്ല സ്കിർക്ക് ബിൽഡല്ല. സ്കിർക്ക് ബിൽഡല്ല. സ്കിർക്ക് ബിൽഡാണെങ്കിലല്ലേ വർക്കാവത്തുള്ളൂ. സ്കിർക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടി അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് 2000 ഒക്കെ അടിച്ചടാ. കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സ്കിർക്ക് ബിൽഡല്ല. സ്കിർക്ക് ഒട്ടും ബിൽഡല്ല. Phew. ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട Much ആടി better. അടിച്ച വെപ്പണ് That's more like ലെവൽ it. 1 ലെവൽ 1 Oh, വെപ്പൺ. impressive work, Granny Eatsley. If I'd known you were on the case already, I might have reconsidered whether your tribe really needed reinforcements. If anyone should be reconsidering, it's the Abyss Order. They picked the wrong target this time. Experience says that if we head in the direction they were attacking from, we should find their stronghold. Why don't we press our advantage and destroy their base? They won't know what hit them. Hey, was there a battle here just now? ഓ Need എല്ലാം any എല്ലാം help? കഴിഞ്ഞ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. The warriors from the Masters of the Nightwind are here! The battle against the Abyss is still fresh on our minds, so everyone's used to working together. Well, morale's high and everyone's here. Let's go take down that stronghold. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Let my name echo in song! This is long overdue. Yoo-hoo! Mine to wield. സ്കിർക്കിനെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ സ്കിർക്ക് നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് Forward! Crush them! എന്താ അറിയാ ഒട്ടും ഇതില്ല കേട്ടോ. ഒട്ടും ഇതില്ലാതെ തന്നെ സ്കിർക്ക് ഇത്രയും കളിക്കുക. ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് അബിസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അബ്സോർബ് എനർജി കൺവേർട്ട് വേർഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് ദോസ് വാട്ട്സ് സ്കിർക്കിനെ കൊണ്ട് കഴിയാതെ. What is that thing? It's like it's draining the strength right from my body. Find a way to destroy it. Born of ice and death. This order's resistance is faltering. Now's our chance. The stars. ഓ ചത്തടാ സ്കിർക്ക് ചത്തടാ. പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. You two! Time to end them! Show no mercy! No touching! പുള്ളിക്കാരി Access denied! For Rex Lapis! Extinguished! Power! Warriors! Attack! After them! കൊള്ളാട്ടാ സ്കിർക്ക്. Strike a pose! Gotcha! Suffer the wrath of Eatsley! Surge!
ഓടി ഓ എന്റെ മോനെ ലെവൽ 1 അടിച്ചടിയണ്ട ലെവൽ 1 വെപ്പണൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. Time to show you what happens when you mess with the masters of the night wind. കണ്ട കണ്ട ഒട്ടും ബിൽഡല്ല. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഇല്ല, ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഇല്ല, Access denied. For Rex ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട ഈ അടി അടിക്കുന്നത്. Suffer the wrath of the Eatfleet. Time to shine. Game's up. Fun's over. Another star goes out. Extinguished. ചില്ലറ അടിയല്ല കേട്ടോ സ്കിർക്ക്. Born of ice and frost. Fulfill our pact. Into the void. ചില്ലറ അടിയല്ലടാ അടിക്കുന്നത്. You two. Time to end. This stronghold is സ്കിർക്ക് ഒന്നൊന്നര neutralized. അടി തന്നെ കേട്ടാ. Good work, everyone. The Abyss Orders all bark and no bite. To be honest, സ്കിർക്കിനെ നല്ല this പോലെ was ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക്. anticlimactic. I was hoping for a personal apology at the very least. And ideally, a whole speech acknowledging the superior might of the Masters of the Night Wind. Well, whatever. I'll just have to make up for it with some extra wine at the victory feast. With the stronghold cleared, this area should be safe for the time being. But still, something tells me we can't afford to let our guard down yet. Maybe it's just me, but an enemy under siege normally defends their stronghold at all costs. The fighting gets more and more intense right till the bitter end. But this time was different. With a few exceptions, most of the enemies here gave up and fled the moment that... well, I don't know, but it seemed like they sensed something. Huh? Not sure I follow. They did a tactical retreat, that's all. It's just a different strategy. I'm not convinced. Don't forget, they're radicals who chose to wage war on an entire nation. They don't do things in half measures. It seems out of character to cut their losses and run like that. So you're saying there's more to this than meets the eye? I'm saying we don't know enough to be sure of anything at this stage. So let's stay alert and keep our defenses at the ready. Paimon had a hunch you might say that. But you're right. If we can somehow use that key to track down your sibling, maybe we can end this war before things get serious. And maybe you can finally get some answers. Wait, you're leaving? But I was still debating whether to invite you to the first victory feast. Go ahead, you two. See, Lolly and I will take care of things here. Merciless. And we're back where we started. That Hilichurl probably found the key nearby, right? Let's look around for clues. There's no time to waste. Beyonsan and Lali are waiting for us. Oh, we've scoured the entire area, but still nothing. How the heck did the key end up in that Hilichurl's hands? Are we supposed to believe that it just fell out of your sister's pocket as she passed by? Huh.
Seems kind of ludicrous to lose something so important in such a dumb way. But then again, who knows? Sometimes in life, things just go missing, and that's that. Oh, thank goodness! Someone's here. Please help me. Oh, who are you? What happened? No, now isn't the time. Please, you've got to help me. I'm being chased by monsters and I can't keep running. Can you do something? Yeah, where are they? Paimon doesn't see any monsters behind you. Huh? I'm sorry, I don't quite understand. They're almost here. This really isn't the time to be joking around. We're not. We're completely serious. We don't see any monsters. But how? Ugh, there's no time. They're coming. We gotta run. What's wrong with that girl? She must be seeing things. അവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. Oh no! It looks like something really hit her. നേരെ Maybe she was ഓടിച്ചത് right. ഇറങ്ങി വീണു. Quick, let's see if she's okay. What's wrong? Are you hurt? What was that? The monsters! They're right there! You need to get out of here. It's too dangerous. പുള്ളിക്കാരി വേറെ വല്ല ഡൈമെൻഷനിലാണോ? അതെന്ത് മറിമായം? Oh, now you finally see them. Well, it's about time. I nearly kicked the bucket just now. Great! Thank you, Savior. Savior? ആരാടാ ഇത്? പുള്ളിക്കാരി ആരാ? താൻ ആരാ? Things are about to get dicey. Strike a pose! Access denied. You done? Paimon still can't see anything, so she can't tell. It just looked like you were slicing at thin air. Kind of funny, actually. പാവം കേട്ടാ പൈമൺ. Oh, really? Sure. കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ ധീര സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? കൈകള് തമ്മിൽ തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് It's nothing. It's okay. I can see they're all gone now. No need for you to check. I didn't think much of it when the monsters were breathing down our necks, but now that I've calmed down, holding hands with you like this, I'm just a little shy, that's all. Huh? Have you never shaken hands with someone before? You sure get flustered easily. Well, anyway, I haven't had the chance to introduce myself yet. I'm Deirdith. Thanks for, saving me just now. I'm really grateful for your help. No worries. Paimon's Paimon, and this is the Traveler. With him around, you'll be safe from any monsters. As long as they're visible. So, what was the deal with those monsters just now, anyway? Your guess is as good as mine. I could see them the whole time, so when you said you couldn't, I thought you were making fun of me. Whoa! That must have been scary. The idea that we'd stand by and laugh while some poor girl was being hunted down by monsters? ഇമാജിനേഷൻ നോക്കിയാണ് അവളുടെ. Don't worry, we aren't like that. When we say we can't see something, it's because we really can't see it. But more importantly, did the monsters hurt you? How bad is it? It's nothing serious. But I did sprain my ankle back there. I won't be doing any more running for a while. Good idea.
നമ്മള് നല്ല രീതിക്കാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പോ പറയുന്നത് തെറ്റായി പോകാറുണ്ട്. Phew, thank you so much. Despite getting injured, I still feel much safer with you around. I'm gonna stay here until I heal up. Don't want to risk running into any more monsters. Yeah, you already took a big enough risk coming out here all on your own. So, where are you from, Deirdith? A small village, far away from here. I walked for what seemed like forever and lost my way, so... Yeah, I have no idea where I am anymore. Maybe all these trials and tribulations are part of the journey. No one said finding the savior is gonna be easy. Huh. That's the second time you called the traveler a savior. What's all that about? Oh, sorry. It just slipped out. I was caught off guard. The resemblance is so uncanny. Anyway, let me start from the beginning. There was once a sage who passed through my village. People got the sense that she was truly omniscient. The sage said that doomsday was coming. But as that day approached, a savior would reveal themselves to us. The day of disaster is almost upon us, so my grandmother begged me to leave the village and find the savior before it's too late. Doomsday? I've heard people talk about the savior since I was a kid. Growing up, it really made an impression on me. The description is practically etched into my mind. So when I saw your golden hair for the first time, it was like this image that's existed in my mind's eye all these years suddenly came to life. Everything matched. Oh, so that's why you were lost for words when you first saw him. Well, the traveler's definitely got what it takes to be a savior. And he's already got a ton of titles, so he won't mind one extra. Actually, I don't think it's him. What? But didn't you say that everything matched? Everything except the gender. The savior was described as a young woman. Oh, for goodness sake. There are gender requirements to be a savior? Really? Oh, of course. If it's not you, then it's gotta be her. Who is it? Hello. You have a sister? Well, then that's it. It's her. It has to be. Oh, thank goodness. Please, can you take me to see her? Maybe, if you're lucky. It just depends if we can find her. Huh? But isn't she your sister? Sorry. Looks like Paimon steered this conversation back to the fallout between you two. It wasn't on purpose, but that's the reality, so it's hard to avoid. Okay, fair enough. But since you're looking for her anyway, why don't we team up? We might stand a better chance if we work together. Yes, everyone says that the disaster is inevitable. But the savior will rescue us all from our pain and suffering. I've always dreamed of meeting the savior. Do you really buy this whole doomsday thing? Seems kind of far-fetched. See? She broke eye contact. Sure sign of a guilty conscience. Time to press her for answers. What's wrong, Deirdith? Something's clearly bothering you. You want to tell us what's going through your mind? Oh, I just... how should I put it? The traveler looks just like the savior of my dreams. And it's not every day that the savior of your dreams swoops in and saves the day in your moment of crisis. So I'm just a little overwhelmed, that's all. 3 seconds of unbroken eye contact is the limit. I don't think my mind and body can handle any more than that. What do you mean, limit? What happens after 3 seconds?
I'm sorry. Please forget that I said anything. Let's just leave it there for now. Like I said, I'm going to hide here until I feel well enough to move again. If you manage to find the Savior in the meantime, please come and let me know. Thank you. Are you sure you'll be okay here on your own? I'll be fine. I might not be much of a fighter, but I know how to stay hidden. And if I get hungry, I'm sure I'll find something around here. Don't worry about that. Alright then. Well, take care. Being on your own isn't easy. What a mysterious girl. We should definitely keep an eye on her. And hey, at least she seems to like you. And it sounds like she's gonna help look for your sister when she's healed. Anyway, this is probably all the progress we're gonna make for now. Let's head back to the Masters of the Night Wind and see if they need our help. സ്കിർക്കിന്റെ ലെവൽ 1 വെപ്പണും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കിർക്കിനോട് കളിച്ചത്. Oh, you're back! How did it go? Find anything? Nothing substantial, unfortunately. But we had the weirdest experience. So I take it that the war's still on? That's okay. I just wasn't sure, because things seemed to be at a standstill while you were gone. The Abyss Order hasn't attacked us, and since we don't know what they're planning, we haven't made a move either. In a word, it's a stalemate. The guards have been keeping watch around the clock, but for everyone else, you wouldn't even know we're at war. Huh. Really makes you wonder what the Abyss Order's thinking. I was wondering, Traveler, if you have the time, could you go and pay a visit to the guards? They've been working a pretty demanding schedule. I was gonna go see them myself, but I'm sure they'd appreciate a visit from the greatest hero of our time. Oh, but you're a great hero too, Ian-san. Great. Thanks, you two. സിസ്റ്ററിന്റെ ഫോൾട്ട് സോറി പറയാം. Don't worry. I'm sure they'll show up soon. Wow! Tumaini, our hero. We've actually fought together before. You probably don't remember it, though. That's to be expected. You took point, and I was much further back in the ranks. I saw you, though. You were a great inspiration to us all. Thank you for standing guard this whole time. It's all good. Honestly, it's not been that much work. Haven't heard a peep from the enemy. Nothing that would indicate an impending attack. I've spotted a bunch of Abyss Order operatives, but they weren't acting hostile, just hanging around. There were even moments when they seemed to be meditating. At least, that's what it looked like to me. Maybe it's part of their religion or something. Out of an abundance of caution, I asked some shamans from the tribe to take a look and see if there was anything nefarious at work. But they didn't sense anything untoward, so we just put it down to religious ceremony and left them to it. Huh. Interesting. Oh well, the more time they spend meditating, the less time they spend trying to beat us to a pulp. Well, the shamans didn't raise any concerns, so how bad could it be? As far as I'm concerned, so long as they don't pose an active threat, they can do all the cult worship activities they want. Besides, as soon as everything's in place and we're ready for an all-out offensive, there'll be no match for us. Huh. Sounds like morale is pretty high. Guess there's strength and confidence in numbers. Let's keep going, Traveler. Huh? Is that Tumaini? What brings you here? Is this like a meet and greet? I wasn't. I'm so nervous. Hey, come on! You'd march to war without so much as blinking!
What's so scary about a chat with a traveler, huh? It's not the same thing at all. There are plenty of chances to go to war, but a one-on-one chat with our great hero, that could be a once-in-a-lifetime opportunity. How can I not be nervous? What if I say something wrong? Or if my posture's bad? Or if I accidentally make a weird expression with my face? One bad impression can stick for life. No one's here to judge you on your posture or your facial expressions. Relax. All right then. I'm sorry, great hero, but I have a small favor to ask. Let Paimon guess. An autograph, right? That's easy. May I challenge you to a fight? What? How can you be so audacious and so sheepish at the same time? Huh. Paimon's starting to think your nervousness is all just an act. No, of course not. I just figured that if I don't ask now, I'll regret it for the rest of my life. But I am still on patrol, so please, Great Paimon, if you wouldn't mind taking over for me for just a few minutes? Ugh. Again with the sheepish audacity. Just pick one or the other, will you? Obviously, I never expected to win, but until now, I didn't appreciate just how great the gulf was between us. I'll be bragging about the day I got to spar with Tumaini for the rest of my life. Today's really my lucky day. Oh, Paimon can't keep up with you. Your tone has changed all over again. Now you've had a spar with the traveler. What gives? Well, some people connect through conversation, but we warriors bond by sparring. And now that I've had a bout with the hero, we're no longer strangers. Nothing to be nervous about anymore. Okay. Well, to each their own. But Paimon's still gonna stick to conversation. Not at all. We haven't spotted any new enemy movements. As Paimon expected, nothing here either. Let's do another lap and get back to Yan-san. You're back. So, did the guards find anything? Nothing much, no. Someone mentioned that the Abyss Order has been doing some kind of meditation or prayer, but apparently it seemed harmless. Paimon wants to lodge a complaint about one of the guards, though. His name's Kentaro. Traveler? You're back already? And no one thought to wake me up, huh? In fairness, you look pretty hungover. Can't imagine anyone wanting to wake you up in that state. I'll have you know I'm perfectly sober when I'm hungover. Okay. I'll admit that sounds strange at face value, but regardless, what I meant to say is, I heard something about the Abyss Order engaging in meditation. Yeah, that's right. Does it mean anything to you, Siglali? I sensed something strange in my dream. It was vague, but it seemed as if some noise had found its way into Natlan's ley lines. Oh, what does that mean? Hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley lines, but still. It's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but I just get the sense that something strange is going on. Oh. So even someone as familiar with the ley lines as you can't tell what's going on. No wonder the shamans that Satura called to the front lines couldn't sense anything. Yan-san, I think we should go talk to the chiefs.
There's no point dragging this out. We need to take the initiative and drive the Abyss Order out of Natland for good. If that's the Council of Granny Eatsley, I'm sure the chiefs will agree. But it will still take us some time to gather the required force. In war, adequate planning and preparation is the key to victory. Sure, but the finer details aren't my concern. Anyway, I'll leave you to it. Just remember to come find me when you're ready to talk to the chiefs. Oh? Sure, what is it? Huh, you mean only select individuals can see them? Now that's a strange one. I guess they could be manifestations of a disturbed psyche? Or extreme negativity embodied in physical form? It could also be a simple case of dead monsters whose souls got stuck here somehow. Well, I say simple. Things quickly get confusing when you start looking into monster souls. For starters, trying to figure out which classification system to use is a real pain in the... Alright, we get it. Granny Eatsley's learning and wisdom knows no bounds. But could we just get the short answer? Hey, I was just thinking out loud. You really think I was just trying to flaunt my knowledge? Anyway, the short answer is... there are many potential explanations for the kind of phenomenon you describe. That said, it's not something I've ever encountered in all my years. Oh, wow. Okay. Well, if Granny Eatsley's never seen it, it might as well not exist, right? Hey, I'm not that old! Care to elaborate on what happened? This all sounds rather mysterious. Really? You had to hold her hand to see the monsters? That sounds a little contrived. Huh? That's the part that bothers you? Maybe the point is more that it requires direct physical contact, whether that be hand-holding or otherwise. But that's neither here nor there. What bothers me is, it sounds like she's convinced that your sibling, the leader of the Abyss Order, is a savior. That really makes me question whose side this girl is on, and whether what she told you about her background is actually the truth. Sorry if that comes across as paranoid. It's just hard not to be suspicious of everything when we're in the middle of a war. Actually, Paimon feels like you make a fair point. Whoever this girl is, she sounds like bad news. Okay, well, you're clearly just jumping to conclusions. It's hard to know what to make of it. A young lady all by herself, lost in the middle of nowhere, sees monsters that no one else can, calls the leader of the Abyss Order her savior. At the very least, we should remain vigilant. Keep a close watch on her. Sounds sensible. On that note, we probably shouldn't have left her by herself in that cave. Traveler, we still need some time to muster our forces. Maybe you could check on her if you're not busy. Just be careful. It's settled then. Let's go check on her. സിറ്റ്ലാലി നോക്കിയപ്പോ ഏതൊരു ബന്ധുച്ചെന്ന് കൈ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചാലേ മോൺസ്റ്ററിനെ കാണുള്ളൂ അത്ര. സിറ്റ്ലാലിക്ക് അത് കണ്ടിട്ടൊട്ടും ഗ്രഹിച്ചില്ല. Here we are. Deirdre will still be here, right? Oh, so quiet though. Uh-oh. What if Yansan was right? Maybe she never intended to stay here at all. Traveler, watch out!
it's you! I heard a noise and I thought it was the monsters coming to get me. Did I hurt you? Oh, I'm so sorry. I wasn't thinking എനിക്ക് straight. പേഴ്സണലി പുള്ളിക്കാരി പാവമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. Phew. That was scary. Paimon thought we'd walked into a trap. Maybe we shouldn't have sneaked in without announcing it. Then you would have known we weren't monsters. To be honest, I've been really on edge since you left. I just have this constant feeling that any second, the monsters are gonna come back and get me. And it's not like I can run from them. There's also no way to cook here. It's good you got back when you did. Another hour and a half and you probably would have found me starved to death. Oh, that's weirdly precise. Though, it does explain why your attack on the Traveler was so weak. Wait, if you really thought you were gonna starve or get killed by monsters, why'd you promise that you'd be okay here on your own? I just didn't want to lose face in front of my hero. He already saved my life once. That's more than enough. I just don't want to come across as a constant burden. Huh. For someone on the brink of starvation, you're pretty preoccupied with your image. What's the real reason? What? That is the real reason. I'm kind of bearing my soul here, you know? Anyway, so, could you make me some food now? ഞാൻ അതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി തരാം. Oh, Paimon's getting hungry now, too. Go on, then. You can join us for dinner. Whew. I am so full. Thanks for saving me, again. Starvation feels like a distant memory now. Huh. You can really pack it away, Deirdith. Guess that explains how you had the energy to make it this far. I tried so hard to hold back, but it looks like I still came across like a total glutton. Paimon didn't even realize how late it is. Hey, the night sky here is really pretty. Yeah, and it's all thanks to you both that I'm able to relax and enjoy it. I was cooped up in that cave the whole time you were gone. Now, I'm finally out. The air seems fresher, and the stars more beautiful than ever before. You weren't in there that long. സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക്. When I was young, I used to lie on the roof of my house, gazing up at the stars. And often, my mind would drift to this question. Is this starry sky actually real? But my grandma would tell me the answer to that question doesn't really matter. Think of all the people in our village who spend their entire lives here, she'd say. To them, that little village is their whole world. And so, if it's our destiny to live beneath this sky all our lives, then whatever may or may not lie beyond, this is our world. And that sky is real to us. Paimon kinda gets you, but also not really. Is it kind of like how journeying with the Traveler is everything to Paimon right now? I really treasured my world for a really long time. The village was my everything. The houses, the scenery, the stories I always loved to hear about the Savior. But I could never bring myself to agree with Grandma. Even if the village was my entire world, I still had to know what lay outside its borders. Yeah! Go you! So, I finally ventured out and set off on my journey to find the Savior. I'm going to make my world bigger, one step at a time. And I'm not going to stop until I've seen what's beyond the stars. Maybe then, I'll finally get an answer to the question I had as a child. Who knows? Maybe one day, I'll be sitting and chatting just like we are now,
but with someone from another world. Yeah, one day. Oh, if only we could tell her. But it's probably best not to open that can of worms right now. I need to find the Savior and protect my world. Then, I can make sure it continues to grow. That's the most worthwhile thing I could think of doing. So I've been giving it everything I've got. You know what? That's pretty cool. Paimon kinda wants to root for you now. Sorry. I got a little carried away. I always get chatty after a hearty meal. Just like my grandma. Hold on. Shh. It's them. The monsters are back. Where? Oh, still invisible, huh? അതെ എന്നാ പിന്നെ കൈ പിടിച്ചാലോ നാണം വരുന്നു പെണ്ണിന് കൊടുക്കടി കൈ അല്ലെങ്കിൽ Can you see them now? പിന്നെ കാണാ പോയി അടിച്ച് ഉടച്ചിട്ട് വരാൻ ഞാൻ എത്തിരുന്നത്. ഓ ജിയോ പവർ എത്ര കാലമായിട്ടാ ജിയോ Paimon പവർ still can't see anything. But please, be careful. എടാ ജിയോ പവർ ഉപയോഗിച്ചതാ ട്രാവലർ. Born of ice and frost. Yoo-hoo! No touching! Here comes the cash. Fearless. Another star goes out! This is long overdue. Let the world collide! Surge! Busted! Merciless! Paradigm shift! Things are about to get dicey. Mine to wield. Huh? Wow, that was fast. Did you get all of them? Oh, Paimon's slowly but surely getting used to the sight of you fighting thin air. You doing all right, Deirdith? Deirdith? Hey, it's okay. There's nothing to be scared of anymore. Oh, I'm fine. I just spaced out there for a moment. You spaced out? That's a pretty bold move under the circumstances. I was just... the image of the Traveler fighting to protect me. I was trying to commit it to memory. Seems like the least I can do. All right. Whatever floats your boat. Anyway, there are no more monsters in the area, and it's getting late. Why don't you stay here tonight? Sounds reasonable to Paimon. What do you... All right. Deirdith will be... Huh? Deirdith? Why are you going in alone? ഫ്ലഷ് അടിച്ച് നിൽക്കാട്ടാ. കണ്ട ഫ്ലഷ് അടിച്ച് നിൽക്കുക പുള്ളിക്കാരി.
പൂവല്ലേടാ തലയിൽ നിൽക്കുന്നേ ആ പെങ്കൊച്ചിന്റെ. Doomsday. A fitting name indeed. A blood-red sky. Wild beasts that slaughter all in sight. Endless pain. A terrible curse that cannot be reversed. And the birth of a savior. നല്ല സ്വപ്നം. You're awake. I'm sorry. I didn't mean to. You just look quite distressed, like you were having a nightmare. I thought if I took your hand into mine, you might find it soothing. At least, that's what my family always did when I had nightmares. But it didn't seem to work on you. In fact, I think I made it even worse. I'm so sorry. Oh, is that right? സംശയത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. You better not be trying to pull a fast one on the traveler. What? Don't be so... I have more self-control than that. Self-control? What does that have to do with it? പുള്ളിക്കാരിയുടെ തലയിരിക്കണ പൂ ശ്രദ്ധിച്ച. അതേ പൂവല്ലേ ഇവളുടെ തലയിൽ? അതേ പൂവല്ലേ ലുമീന്റെ കയ്യിലിരുന്ന്? Ugh. No way is Paimon getting back to sleep after this. You go ahead. But for the rest of the night, Paimon is staying up to keep an eye on this young lady. Oh, do I really seem that shady to you? പൈമോനൊട്ട് വിശ്വാസമില്ല കേട്ടോ ഡയറക്ടത്തിന്. Well, Deirdre, there should be enough food for 3 days. Make sure you eat the perishable stuff first, so nothing goes to waste. You can't tell which stuff is perishable, right? Yeah, I can tell from the ingredients. Thank you so much for making all this for me. 3 days will definitely be enough time for my ankle to heal. Then I'll continue on my journey to find the savior. All right, then we'll be off. Bye for now, Deirdre. See you? Wait! But if this is goodbye, how am I supposed to find you again? Oh, I mean, what if I find your sibling? How am I supposed to let you know? Ah, that's a good point. We share the same goal, but we're constantly on the road, so we've got no fixed address. How about this? When the time comes, you can just write a letter to Mawika. She'll be able to find us for sure. Mawika? Who's Mawika? അതൊക്കെ അതൊന്നും നീ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. It's the Abyss Order! They're here! But it doesn't look like they're marching to war. More like they're... running away? Where? What are you talking about? A bunch of Abyss Order thugs! പുള്ളിക്കാരിക്ക് പക്ഷേ ഒന്നും You don't see them? They're heading right this way! That's strange. I guess it's my turn to not be able to see the monsters. You're right! I see them now. You weren't joking after all. So this is what it's like. What a weird situation. What is making these monsters invisible? Is it Deirdre? Or the monsters themselves? Or is it us? Well, might as well mow these ones down, just so they can't pose a threat to the tribes. Woohoo! All done! Their morale seems super low. Guess they really were on the run, huh? So there's no more of them, right? I still can't wrap my mind around this. Why couldn't I see them until you took my hand?
So, any ideas on why those monsters might have been running away? Maybe something went down on the front line. Oh, Paimon's getting a little worried about Eon-san and the others. Let's head back to the Masters of the Night Wind right away. We gotta go. Bye for now, Dearden. ശരിയാണെങ്കിൽ See ya, and please take care. അല്ല ഡയറക്റ്റ് എത്തുമ്പോ ടൈം തെറ്റി വന്നേ. പുള്ളിക്കാരി ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനോട് ചാൻസ് കൂടുതല്. Hey, Eon-san, we're back. We ran into quite a big group from the Abyss Order just now. Has something happened at the front? The front line has collapsed. Huh? But how? No, relax. Their front line has collapsed, not ours. ഇങ്ങനെ. Oh, feels like you could have phrased that more clearly at the start. But this is good news, right? Why'd you still look so serious? No, we're still mustering troops. Nowhere near ready to go on the offensive. So at first, I was also confused about what exactly happened out there. But just now, I got the full story from a guard who was on the scene. He watched the enemy lines crumble in real time. What did he see? One person. Just a single individual. They stormed the enemy lines and attacked with a vengeance, cutting them down like paper dolls. They wielded an unknown power and fought with a sword style that no one recognized. The guard who relayed this to me said that before he even had time to react, the enemy was decimated. എനിക്കറിയത്തില്ല. I'm only recounting what I heard, and I'm sure the guard in question must be exaggerating to some extent. But still, we have to identify this person. And assuming they're a neutral party, we'll need to figure out how to engage with them. Clearly, they're a force to be reckoned with, so we don't want to come across as too weak or too hostile. It's quite a diplomatic conundrum. You don't need to sweat it, Eon-san. From your description, we're already pretty confident that we know this person. Honestly, with the Abyss Order acting out so publicly, it's about time he showed up. Gainsliff. ഇതാരാടാ എന്റെ മാപ്പിൽ കയറിയത്? Come on, man. സമയമില്ല. I'm sorry, I say സമയമില്ല. Hey, Eon-san, we're back. We ran into quite a big group from the Abyss Order just now. The front line has Huh? കാണണല്ലോടാ. But how? No, relax. Feels like you could have phrased that. No. So at first, but just now, one person. They wielded an unknown power. I'm only and assuming they're You don't need to sweat it, Eon-san. From your description, we're already pretty confident that we know this person. Honestly, with the Abyss Order acting out so publicly, it's about time he showed up. Gainsliff. Gotta pick a good date. എങ്ങനെ Genshin വന്ന് പോണേ? Next on the agenda. Merciless. It's been a while, Dane. And yeah, after we heard what went down, we figured you'd shown up. You caused quite a stir, you know. Oh, this is a friend of ours from Natlan. Her name's Eon-san. She insisted on coming here to thank you in person. It is my honor, Mr. Gainsliff. Thank you for breaking the stalemate in our war against the Abyss Order.
Natlan is fortunate to share a common enemy with such a mighty warrior as yourself. Please don't mind him, Mian-san. He always talks like that, but he's a pretty nice guy deep down. It's quite all right. Uezo Janssen respects those of great power. It's quite clear that he meant no offense, and I am still delighted to make his acquaintance. Anyway, since you're old friends, I'll leave you to catch up for now. Take your time. Sure thing. You probably have plenty of other stuff to do anyway, right? Since this war isn't exactly over. See you later, Yan-san! Hey, Dane. Would it have killed you to be a little more polite? She's our friend. Ugh, so stubborn. But whatever. So anyway, Dane, do you have any new info about the Abyss Order for us? Any idea what they're trying to achieve with this war, for example? We thought so too. But it sounds like you're no closer to learning what that goal is than we are. ഈ എന്താ വോയിസ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ത് പരിപാടിയല്ലേ കാണിക്കണേ? What do you think we should do? Paimon gets it. Nothing in the world can satisfy you like making mincemeat out of the Abyss Order, right? Wow! Okay. A rare, candid response from Dane. Well, actually, we found his sister's hibernation chamber key near the Collective of Plenty. She must have lost it. Oh, and there's more! After finding the key, we also ran into this weird girl. She kept seeing monsters that we couldn't see, and then, this other time, we saw a load of monsters, but she couldn't. She also said she was on a journey to find the Savior. Her description of this Savior matched the Traveler pretty closely, so we figured it's probably his sister. Yeah, that's right. Is something the matter, Dane? Wait, wasn't his sister called the Princess, though? Where did this Savior thing come from? Oh, sounds like the people of Conria really believed in her. Ah, Paimon gets it now. So, a bit like Kaya.
Except she grew up somewhere more isolated? Still, that doesn't explain the invisible monster situation. Sure. Also, why don't you stay with us at the Masters of the Night Wind for tonight? You must be tired after all that fighting today. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കൂടെ കണ്ടേ പുള്ളിക്കാരി അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ. Is that Dane and Eon-san discussing strategy together? Huh. Looks like they're gonna... Morning! What are you guys talking about? Ah, you're here. I have some good news to share with you. We just got word from the Scions of the Canopy. Their intelligence has reported that they've discovered the Abyss Order's headquarters in Natlan. After their front lines dissolved, the bulk of their forces fell back to that area. It's also where their central command is located. The location? The Cinder City. Cinder City, huh? That tracks. Seems like their kind of place. Hey, this is great! This could be our chance to crush the Abyss Order once and for all! And with any luck, maybe we'll find your sister there too. Yep, our army is almost ready. And we've sent a message to Mawika to let her know the plan. We can't really launch an operation this big without the okay from the Archon. I've already explained my reasoning, Mr. Dainsleif. I understand your concern, but an immediate strike is not on the cards for us. You're gonna go on your own? Come on, be sensible. Just wait a tiny bit longer and you'll have a whole army going with you. It's all right. I support your decision, Mr. Dainsleif. Huh? Shouldn't you be talking sense into him? I admire his courage, and I believe he is strong enough to take on the Abyss Order on his own. And even if things don't go to plan, he just needs to bide his time until we arrive with reinforcements. Mr. Dainsleif, I wish you the very best of luck. Looks like he's waiting for you to say something, Traveler. Oh, for a second there, Paimon actually thought he was gonna brave it alone. And then he called his own bluff. Science of Canopy ഇവിടെ അല്ലല്ലോ മുത്തേ. നമ്മുടെ സ്കിർക്കിന് കഴിവില്ല കേട്ടാ. പൊസിഷൻ മറന്ന് കളിക്കുകയാണ്. Is this the place? The Abyss Order's hideout in Natlan? It's been so long since we fought with Dane side by side. Paimon's confident we can clear this place out long before Eon-san arrives. And if you get to meet your sister again, even better. Let's go!
ഗൈസ് ഞാൻ പറയുന്നത് തൽക്കാലം സ്കിർക്ക് വേണോ? എലാന്റെ മാറ്റിയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും വെക്കുന്നത് കാരണം സ്കിർക്കിനെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ലടാ. സോങ്ങിലാണ് വെച്ചാല് സോങ്ങിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഷീൽഡ് ചെയ്ത് അടിക്കും. Someone else has to. Stabilize. Born of ice and frost. Solidify. Extinguish. Mine to wield. All hail! Gather. Shower me with praise! From the Time to shine! No touching! power of flame compels. How brightly burns the truth. For Rex Lapis! Strike a pose! Stabilize. From on high. Another star goes out! This is a very different battle from the one we fought with the Ansan. No one's backing down! All hail! Gather. Yoo-hoo! Access denied! Hear ye the words of joy. Truth shall endure. Stabilize. Shower me with praise! Blaze over! Extinguish. Mine to wield. Gather. Let my name echo in song! No touching! Yoo-hoo!
Stabilize. Extinguish. Power. All hail! Strike a pose! Relentless spectacle haunts us. The abyss is all present. To wounds futile, to resistance vain. Gather! Born of ice and frost. For Rex Lapis! Time to shine! Order guide you. Solidify. Access denied. Shall rise once again. Merciless. Suppose Skirkനെ കളിക്കാൻ പഠിക്കണം. കഴിവില്ലാത്ത നമ്മുടെ സ്കിർക്കിനെ വെച്ചാണ്ടോ നമ്മളെ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. പാടായിരിക്കും. Twilight Sword Dainsleif. Is this really what you want? So, where's the Traveler's sister then? Or is this guy supposed to be in charge here? So, this is a hunt to you. I must say I pity you, Dainsleif. The death you dole out so readily to others is a luxury you yourself cannot enjoy. But today, that is the least of your worries. Do you realize that all your years of pursuing us are being rendered utterly meaningless, even as we speak? Then allow me to be frank. As far as we are concerned, our princess has already won by other means. And I do not merely mean this battle. No. Her Highness has achieved something far greater. For today, the Abyss Order's greatest wish has finally been fulfilled. Our Highness quietly infiltrated the Night Kingdom to exploit that realm's past experience with ley line reconstruction. And then used the loom of fate to reweave the ley lines of Khaenri'ah. What? She used the Loom of Fate? Wait, does this mean the attack on the Masters of the Night Wind was all a smokescreen to give her some cover? Oh no! This makes too much sense. Correct. As of now, our homeland has been revived. And all of my comrades that you have slain, Dainsleif, they shall forget the struggles that have beset them these past 500 years, and begin their lives anew in a Khaenri'ah restored to life. Right! You still need a few steps after that, such as finding a place to host the ley lines you just re-wove. Plus, if it was really so easy, Malika and the captain would have had a way easier time during the war. Oh, you poor fools. Clinging to delusions, even after the truth has been plainly revealed to you. Think back on the past few days. Have
Have you truly not noticed anything amiss since the start of the war? I sensed something strange in my dream. It was vague, but it seemed as if some noise had found its way into Natlan's ley lines. Oh, what does that mean? Hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley lines, but still, it's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but I just get the sense that something strange is going on. വേറെ dimension ആട്ടാ. അതാണ് മെയിൻ. ഇതാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം. അത്രേ ഉള്ളൂ. Gather! Strike a pose! Born of ice and frost. All hail! Of the abyss! And be baptized! Let the world collide! This is getting interesting. The abyss order's mission has been fulfilled! Solidify! My body is failing me. I will not bring shame to the name of the abyss! For Rex Lapis! Gather! Yoo-hoo! Extinguish! Still not understand. You battle in vain! The abyss order's mission has been fulfilled! Access denied. Merciless. Another star goes out! The stars fade to black. Strike a pose! I still couldn't do it. That should be all of them, right? So, we've destroyed the Abyss Order's headquarters in Natlan, but somehow, that didn't feel satisfying at all. Are you still thinking about what that guy said? You look really worried. പുള്ളിക്കാരിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ച കാര്യത്തിനൊരു ഇത് കിട്ടും. എന്താടാ അത്? "500 years on, and you still refuse to address me as master. Don't forget, Dainslith. You may be the renowned Twilight Sword, while my arm has grown too feeble to swing a blade.
But I taught you everything you know about wielding a blade. Be that as it may, under the circumstances, I see no further reason for us to fight. The curse of immortality means neither of us has a way to completely destroy the other. multiple times Have you finally had enough? You weren't joking then, huh? Never, in all my worst nightmares, have I experienced anything close to the pain of 100 deaths. Surely, there's no point taking out all your hatred on me alone. All right, I believe you. Still, aren't you at least a little tired now? Why don't we sit down, perhaps? Chat a little. Hmm? What? Not a fan of reminiscing about old times? Well, I suppose you don't have many fond memories to look back on. Indeed. When the cataclysm first struck, everyone prayed for the Savior to deliver them. But she was nowhere to be found. Yes, we knew that the great abyssal power within her had been divided up. Yet we still despaired at her choice to leave us. Still, I believe that everything she's doing now, including her regret over what happened, comes from a genuine place in her heart. And besides, who else can we place our faith in? We are proud Conrians, are we not? I mean, we can hardly turn to the gods. Is that so? Oh, I'm sorry, Dainsleif. I would apologize to you for those actions, truly. But the fact is, I honestly can't remember them anymore. Look at me. Look at what has become of me. Only by the Abyss's grace have I managed to maintain this physical form. But as for the rest, memories, spirit, emotions, personality, they have long become eroded, fragmented beyond recognition. Even if mine was a past steeped in sin or in shame I once longed to hide, I would wish to remember it. Without my history, I fear I will become another person entirely. I would like to apologize
for any misdeeds that are mine. So please, tell me everything. Tell me about the Khaenri'ah we once called home. കാൻഡ്രിയയുടെ ഗ്ലിംസ് കിട്ടുമോ ഗൈസ്? You seem to remember much. Could you tell me more about it? About our golden age? Is that so? What a pity. But this will be quite sufficient, as long as the loom of fate heard what I could not. I'm afraid I owe you yet another apology, Dainsleif. You were right. I lied to you earlier. Your wits are too sharp to be fooled by me. The homeland hasn't yet been revived. In fact, even the ley line weaving is not yet complete. Think of ley lines as the collection of memories concerning a given place. To reweave Khaenri'ah's ley lines as they were 500 years ago, we would somehow need to retrieve almost all the memories of Khaenri'ah from that age. The loom of fate cannot weave without an abundant supply of memories. And so, we relied on everyone in the Abyss Order to provide what they could. Even though fragments are all that remain in most cases, the more we all share, the more that can be restored. Indeed, we are people in exile, stranded 500 years in the future, will weave our homeland anew and bring the nation of our dreams back into the real world. Ah, what a glorious undertaking! What a shame it had to take this long. After 500 years, most of our memories have faded, and a world woven from broken memories shall itself be broken. എന്തായാലും 6-ല് മറ്റേ കൃഷ്ണയ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് കാൻഡ്രിയ. Precisely, for you possess a ring left to you by your elder brother, which continuously resets your body's condition. Of course, your memories are susceptible to erosion just like ours. But of all Khaenri'ahns who remain, you are sure to remember the most. We had to obtain the memories in your mind, whatever the price. Even if it meant sacrificing our entire army as bait. Perhaps, but that is the gamble our Highness has chosen to make. And thanks to you, the loom of fate has now finished weaving the ley lines. New Khaenri'ah is complete! ഇപ്പൊ എല്ലാം ആയെന്ന്
വീണ്ടും അടിച്ച റൊട്ടിയാക്കാന്ന് പോയി. എടാ പോകുന്നടാ വീണ്ടും അടിച്ച റൊട്ടിയാക്കാനായിട്ട് പുള്ളിയെ. സ്കിർക്ക് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യും കേട്ടാ ഗൈസ്. Next on the agenda. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ ഗെയിം റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അത് പെട്ടെന്ന് പോയി. Suffer the wrath of Eastling! Oh, I'm sorry, Dainsleif. I would apologize to എടാ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് മൊത്തം നശിച്ചടാ. getting close to the pain of 100 deaths. റെക്കോർഡിംഗ് നശിച്ചടാ. അയ്യോടാ. കുഴപ്പമില്ല. It's Judith! Great! She's still here! Merciless. ഞാൻ അബീസായിട്ട് അങ്ങ് പോയി കേട്ടാ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുത്ത്. നല്ല കട്ട്സീനാണ്. നശിച്ചു കേട്ടാ. എടാ ഈ ബോക്സ് പോലത്തെ സാധനം അവിടെ ആദ്യമേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. We're not from the same world, are we? Wait, but that's great! That means the world isn't going to end. In that case, tell me, what happens to Conria? What happens to my homeland? No, wait. Don't answer that. We can only fight for our future. If the future is unknown, I still believe the Savior can turn things around. I'll carry on looking for her, even if you're not there to protect me. Although, in a way, I've already found my savior. It's you. You protected me, and I believe you can protect us all. You're the one who can change everything. It's just too bad that we're not from the same time or place. Oh, one last thing before I forget. I know how much you want to find your sister.
Surely she must be desperate to find you too. So, is there anything you can give me as a memento? Proof that we met? That way when I do find her, I can convince her that you're also searching for her. എടാ ഇനി ആ മൊമെന്റ് എങ്ങാനും ആണോ മറ്റേ സാധനം? എടാ 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 തന്നെടാ. എടാ ഇവളാടാ What is it? ഹില്ലിച്ചത്. എടാ എടാ എനിക്കറിയില്ല ഏട്ടാ ഏത് ചോയ്സ് എടുക്കണമെന്ന്. ഐ ആം ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, റിയലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. If this is your future, if this is her fate, എടാ അവളാടാ ഹില്ലിച്ചോളായിട്ട് മാറുന്നത്. ഗൈസ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കണം കേട്ടാ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം. എനിക്ക് ചോയ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. അവളായിരുന്നടാ ഹില്ലിച്ചത്. എനിക്ക് ആദ്യമേ ഒരു സംശയം, അതാടാ അതുകൊണ്ടാടാ മറ്റേ ആ റൂമിനകത്ത് തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പാവം. നോക്കട്ടെ അതിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റോറി ലൈൻ remains unchanged. Whether you choose keep or choose the key, there is an additional small scene if you opted to keep it, but the outcome remains same. Choosing to give the key. Choosing to give the key will if you want to keep the keys, you should keep the key. Choosing to keep the key. നമുക്കൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാലോ? എന്താ ഔട്ട്കം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കത് നോക്കിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാ വേണമെന്നുള്ളത്. കീ കീപ്പ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്പോയിലർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ആ മൊമെന്റ് ഒക്കെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക കേട്ടാ.
അതാരാ കീ എടുത്ത് കൊടുത്ത്? പുള്ളിക്കാരെ സമ്മതിക്കത്തില്ല കേട്ടാ. നമ്മളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലേ നമ്മള് കീ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആകും. ഞാൻ പറയണ എന്താന്നറിയോ? പുള്ളിക്കാരിക്ക് കീ കൊടുക്കണ്ട. കീ കൊടുക്കാതിരിക്കണേ നല്ലത്. ഗീവ് ദ കീയുടെ എന്താ നോക്കട്ടെ. ഗീവ് ദ കീ ഔട്ട്കം നോക്കട്ടെ. ഗീവ് ദ കീ ഔട്ട്കം എന്താ നോക്കട്ടെ. I did not, because immediately when I got option, my brain went straight back to the beginning of the and I was what that villager was. ഇത് പാവടാ. സാഡാട്ടോ ഡെയർഡത്തിന്റെ കാര്യം ശരിക്കും. ടൈൽസ് ഒക്കെ കേട്ടാ. ഞാൻ പറയുന്നതേ നമുക്ക് കീ കീപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കീ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. നമുക്ക് കീ കീപ്പ് ചെയ്യണം. പുള്ളിക്കാരുടെ ഫെയ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാ ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അതല്ലേ നല്ലത്. നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഫെയ്റ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അളിയ. അതെവിടെയാടാ കീ?
ഇല്ലടാ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം, അതല്ലേ നല്ലത്. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു മെമൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. സോ ഗൈസ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ ഓപ്ഷൻ keep the key. Let's see. ടൈം ഫ്രീസ് ആയി കേട്ടോ. നമ്മുടെ ട്വിന്ന് was preparing to fight back with her. She found me. The irony was that even as she desperately begged me to save the world, claimed that you were asking for me. But then she showed me the key to your hibernation. അത് നമ്മുടെ കീ തന്നെയാടാ അത്. I separated I searched the whole planet and found no trace. Then she bought me that news. I desperately wanted to see you again, but Kandre was in eager, desperate need of my help. I knew that no matter what I chose, I did regret my decision for the rest of my days. I went to see you. Shada, you were still in hibernation. Yay! Even the key to was still secure on your position. You're saying 3 keys existed simultaneously at the moment. Satyam! Makes sense of what I was saying. But there was no turn. I just grabbed you and ran. That's where we are right now. An intersection in our memories. This question has gone to me for the past 5 years. I never imagined the answer would come to me like this. And so my actions 500 years ago in set motion. Are you mocking me? Is the god on the success bringing us together? But unfortunately, it is versions. She hoped that savior. Is that fate? Is that how her story must end? Has Candria really been revived, or have you done? Not yet, but I have taken a very important step. Now the leylands of Candria are complete. I did always thought existing ones no more can be added, and existing one can. But Nathan's Night Kingdom appeared to be an exception to the rule. It has interacted me ever since. So I directed the Abyss Order to train an attack on Natland, buying me some time to enter the Night Kingdom and negotiate with the Lord of Night. Unfortunately, for other reasons, even the Night Kingdom cannot host any new ley lines. The most I could get was some room to carry. The Lord of Night did say before even could reconsider Natland's Night, probably the same reason. I activated the Loom of Fate using an space time. That superimposition is called distance. She's not lying about that, at least. What I don't understand that the new Candria was enriched with memories of
This is the atlas of the new world. പുതിയ വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി. Product of the loom of fate holding within the entire network of new candrails ley lines, which the nation once known as candrails can rise again. One day I will find a suitable host location. പുള്ളിക്കാരി കാൻഡ്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ. Is it really just because of your guilt? When I first arrived in the country 500 years ago, my memory was completely blank. Because only after I have served as their princess for many years that I slowly began to remember everything, including you. Shada, memories were erased. But recalling all memories didn't simply erase the part of my life I spent in country. I still see in my second home. It's so heavily on me, but even so, that's only constitutes part of my motive. More importantly, I wish to seek the heavenly principle of seeker. I will need the might of the entire world behind me. അതാണോ ഹെവൻലി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്? ദിസ് ടൈം ഓ ഫെയ്റ്റ് മാറ്റാൻ നമ്മൾ നോക്കിയേട്ടാ. ഈ ഒരു ലൈൻ മിക്കവാറും അവിടെ കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കായി. Want to change, but be bold. But this time I won't let you succeed. I cannot miss the chance to reunite with you 500 years in the past. No. എടാ alright. But the way you're talking doesn't sound like it. I mean, the whole thing, your plan. നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി കേട്ടാ. നമ്മുടെ കട്ട് സീൻസ് അന്യായ കട്ട് സീൻസ് കേട്ടോ ഗൈസ്. കട്ട് സീൻസും മ്യൂസിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. തേങ്ങ. എന്റെ കുറച്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോ തിരിച്ചു വന്ന് പാവടാ പൈമോൻ. ദേ വന്നു പുള്ളിക്കാരി. പുള്ളിക്കാരി പക്ഷെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കേട്ടാ. നോക്കിയേ സോബറായിട്ട് വരുന്നേ, തണ്ണി അടിച്ച് കിണ്ടിയായി.
മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറ. ഓക്കെ. എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ കണ്ടീഷൻ? ഇവര് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി ഇത്. ട്രാവലർ ഒരു മൂഡില്ല കേട്ടാ. അതെ, സത്യം. ആ ഗുഹയിൽ എങ്ങനെടാ പോവാണ്ടിരിക്കും? Man, it was actually touching. ഓ ഹലോ സ്റ്റാർലൈറ്റ്, ഹായ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഇത് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. ഈ സ്റ്റോറി നമ്മള് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു. ആദ്യം ഒരു ഹില്ലിച്ചകളായിട്ട് വന്നിട്ട്, പിന്നീട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് അതായിരുന്നു ആ ഹില്ലിച്ചടെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഒരു ഫീല്. സാഡ് മാൻ. ഈ അനിമേഷൻ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. ഒരു വല്ലാത്ത ഫീൽ ആട്ടോ. ആ വടി കാണിക്കൂ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. We have finally did the part. അപ്പോ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് കളിക്കണം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. സക്സസ്ഫുള്ളി ആ ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഐ തിങ്ക് സ്ട്രീം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി. ഓ സ്റ്റാർലൈറ്റ്, സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഓ സ്ട്രീം തീരാറായപ്പോഴാട്ടോ വരുന്നത് എല്ലാരും.
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രീം തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഒന്ന് വന്നൂടെ? എന്നാലല്ലേ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. നാളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പുള്ളിക്കാരി സ്കിർക്കിന്റെ സ്റ്റോറി നമുക്ക് കളിക്കാം. പിന്നെ ചെറിയ അല്ലറ ചില്ലറ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോറേഷനും നമുക്ക് സ്കിർക്കിനൊക്കെ ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമുക്ക് നാളത്തെ സ്ട്രീമിൽ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ സ്ട്രീമിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരയ്ക്കും അതുവരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ, ഗുഡ് ബൈ, സീ യു ഗൈസ്.